handstand, for example, palm balancing, weight always should move. Weight moves. Когда вы делаете стойку на руках, вы должны чувствовать на ладонях постоянное движение веса между ладонями, да, на самой ладони. Okay, like wheel when you ride the cycle, when we ride the cycle, or when you want to balance the cycle with stopping wheel, you will balance in this way. You will change the Представьте, да, move the weight. На велосипеде, когда вы едете, да, вы постоянно балансируете вот это движение. Same handstand. Handstand will work when the weight will, when you understand how to move the weight in the fingers. Вы поймете, как передвигать вот этот вес, How to play with that. распределять вес по ладони, вы сможете стоять. So first requirement for handstand is strength. If you have a strength on the arms, it's easy. Первая задача здесь это усилить мышцы. Okay. Arm strength you need, arm strength, some kind of shoulder strength you need, bicep strength. Okay. Then second come how to move the weight. Okay, how to move the weight. So preparation is your wall support. You will go wall handstand. Okay, wall handstand. Wall handstand means maybe if you can, you will jump and you will improve the strength. You will do with the wall support for improving the strength. If you can jump, you will do with jumping. Если вы можете прыгнуть стойку, можно прыгать стойку. You will do with jumping. This. If you cannot jump, then you will go opposite. Down. Если вам сложно прыгать, Arms will be shoulder. пройтись. And then you will go up. This. Вверх. This. If you want easy way. If you want to come down, Это come down. легкий путь. This. First balance. Before the balance, strength is important. Okay. Before the balance, strength is Сначала вам important. нужно развить силу. Second, after improving the strength, after working with the strength, then we come for balancing. Как только сила пришла, уже можно работать над балансом. Да? Стойка не у стены, а в центре. When we ride the cycle or some car, you will see in the wheels there is a some gap. Gap. In the wheel. Wheel. Inside the wheel. Outside in the tire. Inside. Outside you can see the gap. For The grip. tire. Yes. Yes. Окей. Например, да, в шине, да, вы можете увидеть там прорисованные пальчики такие. That is for grip. Okay. The grip will make your posture more strong. So same here. If you are using hand, you will use this gap here. We use this gap here. Когда вы на руках стоите, да, мы используем такие же тоже как бы впадины, да, между пальцами. But gap, how you will use, will not make it this. We will press fingertip, but we will relax this area down. Мы просто расслабляем зону между кончиками пальцев и основанием ладони. Okay, but when we need, then we make the gap. This. И как только, да, есть какое-то упражнение, мы уже поднимаем выше, чтобы контролировать, да, вот этот вес, когда мы выходим в одну сторону. It will not be stopped. You cannot do handstand with this. It will do like this. Gap will come. Gap will work. Постоянное движение, постоянный контроль перераспределения веса. Now see how it will work. For example, now see. Например. Now see only my palm. Посмотрите на ладони сейчас только. For example, now see. If I'm supporting, смотрите, как двигаются пальцы. Weight, I'm moving my weight. It has to move. If I will go press, if I will press this, если он очень сильно сожмет, I will fall down. то не будет движения. So I will use this fingertip for support. This gap I will use for support. If the weight come forward, I will go for this gap. Then it will support me. If the weight goes back, I will relax. If the weight come forward, I will use the gap for controlling my body. Again, see, weight is coming forward, and I will use this. Как только вес переходит вперед, I'm using this. Weight is coming forward, I'm using this. Weight is going back, I'm relaxing. See? So this you will use. Вперед поднимаются пальцы, вес назад опускаются, да, вот постоянно это движение. Okay, this is how it should be first in hand. Second, arms always shoulder in line because you have to connect your all joints together. Then only the strength will come. You can balance. If the arms little bit side, then you will fall. You will feel pain on the shoulder. You will feel pain on the elbows. Следующая важная вещь: ладони должны быть ровно под плечами. Это должна быть одна линия от ладони до плеч. Не должно быть это шире или уже, да, чтобы не было неправильного распределения веса и вообще неправильной работы с мышцами и суставами. Understand? That is very important. Just there's many things in this, that I'm saying you just few things, few points that you can understand. Больше вещей, но мы как бы просто ознакомительно. Okay.
Now one easy way to perform will do this posture. How we have to do? Легкий. Лучше нет, наверное, мальчик. Now see. Go handstand. Put the ball in. Touch. If you can do this, okay, maybe you can do this, some of you, but you don't have a balance. For improving the balance, you just use the same as I told you, and then you will touch your head on the wall. Touch the hand on the wall. This. When you touch head on the wall, take support. After taking support, then leg out. See? Then hit it here, you will understand the balance. И See? тогда вы можете работать с пальцами.